was made that year in SEA Games when we won 2 bronze medals. It was an honor, it was a blessing for that to happen. And from then on, I was, just dedicating myself even further and just continue to keep going. In 2016, I decided to go full-time, playing basketball professionally in Vietnam. When I made that decision, looking back now, best decision I've made all my life, no regrets. I still look forward to everything that's going on in Vietnam. I mean, it was great, man. I mean, it's always a blessing to represent Vietnam, Vietnam's definitely growing, man. The next 5 years, man, Vietnam's gonna be definitely at the top, man, because, young guys who are killing it right now and can't wait to get a chance to play it too, So. It's good to be back in Vietnam. It was good to represent the national team and give it my all this year. Những lúc đó là cũng vui, cũng tự hào, nhưng mà cũng thấy hơi lo lắng, tại vì đây là lần đầu tiên mà mình thi đấu VBA mà không có ngoại binh, chỉ là các bạn Việt kiều với lại các bạn gốc Việt không á, thì cũng hơi lo lắng. So I actually joined the national team before I joined Saigon Heat. After the 2018 VBA season, I moved on to the basketball director. Following that, we started to make preparations for SEA Games. I had a brief hiatus from Vietnam in the summer of 2019. They brought me back to coach Saigon Heat. Really, the national team came before Saigon Heat. Cái vai trò của tôi ở đội tuyển quốc gia này là trợ lý, là với việc là hỗ trợ cho huấn luyện viên trưởng để điều hành cũng như là hướng dẫn các vận động viên tập luyện, cũng như về tất cả các mặt ở trên sân cũng như về sinh hoạt của vận động viên. The national team is the one team that everybody gets behind. Vietnamese people are very proud of their country, of their people, the success. They stand behind the national team, and I think that's a big motivating factor. There is absolutely a program here. We had momentum after SEA Games. We had a number of things planned in 2020, but obviously we couldn't travel. All of the pandemic circumstances, the ability to prepare like we did in 2019 was likely not an option. So that left using the VBA or utilizing the VBA as a platform to compete for SEA Games. Hiện tại thì có rất ít cơ hội để mình phải cọ xát với những đội bóng ở nước ngoài. Thì khi mà có VBA thì đây là cơ hội rất là tốt cho đội tuyển Việt Nam để cọ sát. For a national program to happen, we need a plan. This VBA is step one of a plan, and if it starts in the VBA, I mean that's one way to start. At least we're going somewhere. And whether it's domestically or internationally, we need better competitions to see where we're at. There's such a strong connection to the national team, especially by the VBA owners. They love the national team and they put the mission of the national team first. Our entire league, our entire basketball community was highly motivated to see us succeed in SEA Games hosted in Vietnam. First of all, the job that VBA did to even put us in a position to be in the bubble was beyond extraordinary. Just the vision and the foresight to be able to take on that challenge in a rising pandemic situation. And then we get here, we're in a beautiful hotel, each team gets their own floor, and they did everything they could to provide the best accommodations for us. It was an extraordinary effort, execution by the VBA. In a 14-day quarantine, it took a couple of days to get the floor. So we used the hallways for conditioning, athletic performance training, strength training. Thực sự là thời điểm My mới ra đây 14 ngày phải quarantine ở phòng của mỗi người thì thời điểm đó thực sự là khó khăn trong việc tập luyện. Bởi vì ở quarantine mà chỉ ở phòng không thì không có được làm những hoạt động. Với cái vai trò của mình thì tôi đã cùng với coach, động viên mọi người làm sao để mà tập luyện với những cái điều kiện tốt nhất có thể hiện nay ở trong khu bubble để đảm bảo duy trì thể lực một cách tốt nhất để đến khi có cơ hội ra sân thì sẽ thể hiện được mình. There were
a few challenges. Is like you said, it was one of them was not knowing when the season was to start or when we're gonna play. We just gotta do what we gotta do with the resources we got. And like shout out to Coach Kevin, shout out to Coach Nia, you know, always sending us a workout program that we have to do at home in our room and stuff like that. And, you know, you don't have to have no equipment to be in shape. You can just be in the room, you know, busting your ass for like an hour, 30 minutes straight. You're getting a real workout on just as lucky you'd be going into a fitness center. The players were excited to work out, you know. Once you see that excitement amongst each other, that's just enough motivation to continue going to get ready for the season. Luckily, we had been through this in 2020. We had several delays in the VBA. So these players had already been through that. They believed in the VBA and the VBF, so they understood the situation and they were patient and supportive. I think the 14 days was difficult, but it wasn't something that I wasn't prepared mentally. And the biggest thing was I got to quarantine with my family. So like, you know, that's all I needed. As long as I have my family and I get to quarantine, I'm fine. Once the national team was assembled, we were taking players from a lot of different teams. We had 4 of the top heritage players, several locals from the national team, bronze medal winning team. Kind of levelize or equalize the competition, it made sense to add a second import. And little did we know that was an extraordinary change, and it really elevated the level of competition. Đây là đội hình xuất phát của họ, số 2 Nguyễn Minh Tôn, số 7 Dương Bình An, số 12 Justin Young. Đây là một trong những bài toán mà huấn luyện viên Kevin Lucas cần phải danh sách mà chúng ta đang có chỉ có 3 cầu thủ gốc Việt và không có sự thể hiện của quá trẻ đã bị bắt bài. Có vẻ như Justin Young rất bình tĩnh, Giang Dự Bị không có chất lượng tương đương với các cầu thủ của chúng. Thì đã gần 4 phút đồng hồ trôi qua mà không có cơ hội dành cho tuyển Việt Nam để hy vọng có một sự khác biệt quá lớn. Đó coi như là dấu chấm hết dành cho tuyển quốc gia. Thực sự là VBA, sự phát triển của VBA giúp cho trình độ của bóng rổ Việt Nam phát triển rất là nhiều. Với sự du nhập của các cầu thủ Việt kiều về và cả các ngoại binh, hay chúng ta thi đấu với những vận động viên có trạng thái thể chất cũng như chiều cao cũng như về trình độ chuyên môn bóng rổ cao hơn, thì buộc chúng ta phải thích nghi. Chính sự thích nghi đó nó thúc đẩy bóng rổ Việt Nam phát triển lên. Sau cái giải vô địch quốc gia thì bắt đầu đơn vị có cái giấy triệu tập đội tuyển. Thì lúc đấy mình mới được thấy cái giấy đấy, mình cũng vui. Mình bảo đây chắc là một cái cơ hội để mình đi tham gia học hỏi. Đầu tiên thì trong cảm giác của em thì cảm giác rất là thích thú. Kiểu mình được tiếp xúc với những cái nền bóng rổ cao hơn này, với những người có tố chất hơn mình chẳng hạn thế. Thấy trên Facebook có cái mấy người trang kia đó, mấy bài vậy đăng lên là em có tên trong danh sách dự bị của đội tuyển quốc gia. Em ra, bây giờ em chỉ là lên Sài Gòn hết tập. Rồi xong ông Kevin kia qua tập cho tuyển quốc gia xong rồi em không có biết gì hết trơn. Thì lúc mà nghe được cái tin đó thì em rất vui, em bất ngờ. Cảm xúc em lúc đó lẫn lộn lắm, em không ngờ là mình được gọi lên đội tuyển quốc gia để làm nhiệm vụ. There's not really a harmony at that point because you've got some players from Hanoi, some players from the South, some players in different professional teams. There's not that team chemistry. It's hard to start early with the entire team because they're under no obligation to have to follow a program. Dạ lúc mới đầu tập thì khó khăn là em không biết tiếng Anh nên có ra mấy cái bài tập nên em có hiểu chạy sai nên khó tiếp thu, chưa có quen được với cái nhịp độ. Mình rất là thấy áp lực tại vì thi đấu xung quanh mình ở một đẳng cấp cao hơn, không biết vô mình chơi có phù hợp với mấy anh đó không. Nói chung là mình không có thể nào mà chơi tâm lý thoải mái để phát huy hết cái khả năng của mình.
đội mình rất là bị kiểu như yếu thế ở vòng trong, thì nó ảnh hưởng lớn đến lại tâm lý thi đấu của cả đội. Khi mà một phòng thủ thì cứ cảm giác như là mình sẽ phải hép và mình sẽ phải co cụm vào bên trong, thì vô tình thì nó làm cho cái vòng ngoài của đội bạn sẽ trống và cơ hội ghi điểm nhiều. It's like we were scared to get in the paint. We were scared to attack the basket. We were unsure what to do offensively. We're running shit that we never even worked on. Nó trống nhiều quá. We got our head down and we're so robotic into what we're doing instead of. So I knew that it was going to be a tough start to begin with. Fairly inexperienced team, especially with the local guys, new guys that people never seen before. And these young guys, it was going to be difficult for us playing the first few games, especially with a tight packed schedule that we had. It didn't go well because, obviously we lost one of our top players, Kwa, due to, his personal problems. And it affected us because we didn't really practice on that. And it was easy for teams to just read that. In fact, after the first couple of games where we were beaten badly, it was like a self-reflection, like this is a good league, better than we expected, and we're going to have to really grind it out if we want to compete. Tôi nghĩ là cái khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam cũng chính là cái điều mà khiến cho toàn bộ anh em cố gắng đoàn kết hơn. Mà dù biết là thi đấu nó sẽ rất là khó khăn cho đội tuyển, nhưng mà tất cả mọi người đều rất là cố gắng tự phát huy bản thân mình, thì mọi người cũng động viên nhau và không hề mà trách cứ bất kỳ lỗi cá nhân. Rõ ràng là thế hệ của Justin, Tâm Đinh và Tú thì rõ ràng có kinh nghiệm nhiều hơn. Về thế hệ của anh Kiệt và Minh Tâm hay là Vĩnh Tâm, nó là một cái làn gió mới, nó là tương lai của bóng rổ Việt Nam. Và thì khi hai cái hệ kết hợp với nhau thì đôi lúc thời gian đầu nó sẽ chưa có quen, nhưng mà đọc thời gian dài thì tôi thấy là nếu mà còn được thi đấu tiếp thì tôi nghĩ là kết quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. So a lot's going on, and so it's easy to lose sight of why we're here and why we love to play. We're here because we love to play basketball and it's fun. And yeah, we want to compete. We want to be conscious. We want to do all these things that are necessary to win. You're prepared. You guys know what to do, and I want you guys to have a lot of fun in this moment. So this is a very unique time. The national team never gets a chance to play in the VBA. This may be the only time we ever do it. Let's just have a lot of fun. This is going to go. Justin sẽ cần phải đảm bảo thực lực của mình và chạm rất mạnh ở trên không giữa Tâm Đinh và Akan Tracy. Tâm Đinh đã không hề ngừng lại nhảy lên để thách thức Akan Tracy, đã có một tình huống tiếp đất bằng toàn bộ cái vai trái của mình và rất đau. Rất đau đớn có thể. Đó là chấn thương đối với những trụ cột của người Hy Lạp khi trở lại thi đấu và nó đang học được. It was tough for me just to sit there, and I would push myself every day, even at practice. And then I would get hurt, and I was like, oh dang. And it was just push me back 3 steps back again.
in the bubble. It's a long season. You know, you're not young no more. I start to think about it. I'm like, man, maybe I should just chill, let it really heal. Tôi nghĩ là chấn thương đó là một cái việc rất là bình thường trong quá trình thi đấu mình được giải. Tâm chấn thương là một cái gì đó rất là thiệt thòi cho đội mình. Tại vì Tâm đang là cầu thủ thi đấu ghi điểm chính của đội. It gets low and it disrupts and the pass is late. As far as Tam being out, we're just slow locked in. We're like, okay, we can't keep thinking like, okay, just because Tam's not here, like, we can't keep playing. You know, one guy go down, that means the whole team can't go down, right? Tam is our main guy, and who knows how long he's gonna be out for. You know, we have to figure it out. So I know I know you really well. I know what you're thinking. You don't want to get beat, right? Mình sẽ biết là nó chớp như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ không qua, mà thật sự là Vinh vẫn có thể kiểm soát được thằng này, nó không có qua đường Vinh. Then we can put, you know, guys like Justin off the ball and be rainmakers in the middle of the paint. And again, it's the little things, the battle, little things. You know, we've got a good team and good players, but then we had to adjust. You know, we have to play more of a team game. Everybody gets contributions. We can't rely on any one or two players. Jokic thì cũng đã chuẩn bị hết rất là nhiều phương án cho mọi người. Khi mà là có một chấn thương nào đó thì những cầu thủ khác luôn ở tư thế sẵn sàng và chuẩn bị. Thì ban huấn luyện đã có một cái điều chỉnh để sử dụng lối đánh pick and roll nhiều hơn, tận dụng vào chiều cao của cầu thủ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh cũng như là Phạm Đức Kiên, đã đưa Justin vào việc trở thành một người hỗ trợ đi cản nhiều hơn. Lối đánh của đội tuyển bắt đầu linh hoạt hơn. Everybody can score now, not just the starting guys, but the guys coming off the bench too. It made the national team a lot more stronger. Cứ xác định vào sân chiến đấu hết mình thì mọi đối thủ như nhau, không e dè ai cả, cứ chiến đấu hết mình. I like to take on a challenge like that. You know, it's just another day in the job for me. Ken and Ben and Ty, you guys having to guard an import forward who can shoot and attack the basket. It's great experience, it's great development for you guys. Ken, Vinh, Thái là trước giờ bây giờ mình sẽ biết mình sẽ thủ được những thằng import nó cao như vậy là một cái kinh nghiệm rất là tốt cho mình. Và vì từ sau 3 trận thua thì hôm nay là mọi người đều không nản, đều cố gắng tập trung, và nhất là hôm nay chúng ta làm một cái điều cần thiết nhất là một chiến thắng để mà lên tinh thần của mình. Okay. Enjoy this one. Let's go. Tom Ho on you. Keep that up. JC3 on 3. 1, 2, 3. JC3. Yes, sir. Ready? Time to get up. Wait, up. You ready? 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 What the hell? Quậy quá. Quay, sao quậy? Chuẩn bị đi mà. Ra chiều đi Dũng khối nhẹ xong rồi đó.
good when Qua came back. Because when Qua comes back, it's, I'm just a scorer. Qua is more of an all-around player. Like, Just makes the team more comfortable. It makes me a little more comfortable too, because it's not so much on me. Và đó là điểm số đầu tiên của Khoa Trần tại VBA 2021. Và đó là một cú rally phải nói là cực kỳ kỹ thuật và đầy cảm giác của Mr. Wiggle. Khoa thi đấu rất là khéo léo và rất là sáng tạo, cho nên là khi mà Khoa trở lại thì đội giống như là mình có thêm một vũ khí mới và khiến cho các đội bạn không có kịp chuẩn bị. Có lẽ Khoa Trần sẽ là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Và đội bóng chơi nó tốt hơn, tinh thần đội bóng nó cũng lên. Anh Khoa chính là một mảnh ghép quan trọng mà đội tuyển Việt Nam cần có. Và trận đấu đã được bắt đầu. Có mặt của Trần Anh Khoa ở trong đội hình xuất phát sẽ mang đến một cú hích rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống 3 điểm của Minh Tồn, rất nỗ lực của Justin, vẫn là các cầu thủ áo trắng. Justin, Eurostep và 2 điểm tiếp theo cho đội tuyển quốc gia. Khi mà thi đấu với trận Đà Nẵng thì lúc đó là đội như là, nếu mà nó là mạnh nhất từ đầu giải tới giờ, chưa tính Tâm là mạnh nhất. Của ông Trương Đình Đức vẫn chưa có sự xuất hiện của Đinh Thanh Tâm. Ngôi sao bên phía đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là một trận đấu rất vất vả cho Justin Young. Đang bắt đầu có được sự hiệu quả từ những tình huống tấn công của mình. Hiện tại không có bất kỳ cầu thủ nào có thể ngăn cản được Carter và lợi thế dẫn trước cho Đà Nẵng Dragons. Không có sự xuất hiện của Tâm Đình để ghi điểm là một vấn đề rất đau đầu với đội tuyển quốc gia. We actually competed with a team that beat us by 30 the first time we played them. 3 điểm ở rất có và 3 điểm dành cho Richard Nguyen để tuyển quốc gia vươn lên. Đội tuyển Việt Nam đã hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ, thì tất cả mọi thứ đều đang đi vào rổ dành cho đội tuyển, đang được kéo dài lên thành 10-0 dành cho thầy trò huấn luyện viên Kevin Jacobs. So, we knew going into the playoffs, and we know their team, we know their players, they know us. We knew if we could stick to our game plan, we were in a good position to win that playoff game. But và thêm một cầu thủ nữa của đội tuyển Việt Nam đã bị chuột rút. Hôm nay là một ngày thi đấu không biết mệt mỏi. Một cú block dành cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, phản công nhanh dành cho Đà Nẵng. Có 3 điểm dành cho Akim Scott và cách biệt bây giờ chỉ còn là 1 điểm mà thôi. Thắng hay thất bại nằm ở tình huống bóng quyết định này. Hai tờ soi thành công và ngay lập tức thì ông cũng có tỷ số 73 và 72 đã cùng vào đội Đà Nẵng Dragons. in my career as a player or as a coach, that loss was the most difficult. We played really well that game. We fought, we played sensational defensively. For me sitting on the bench and seeing that, I was like, man, I was just eager to come back. If I'm here, we can beat this team. We came so close to every single game when Qua came back. We're gonna come back to second game. That's the stuff loss you guys are experiencing. You gotta come back and get game 2. Hey, go lên người! We wish we didn't have to wait 4 days. We wanted to play them tomorrow because we already had got them figured out. Everyone felt it. From having like a losing start to rolling into playoffs, we knew if we just got one win, it was gonna blast from there. Tất cả cầu thủ đều tự tin rằng khi mà chúng tôi gặp lại Đà Nẵng và với sự gắn kết cũng như sự thi đấu full đội hình như vậy, chúng tôi tin vào một chiến thắng.
I was pissed. I was like, man, I'm back, and then now the season's not happening. It is what it is, man. You can't control a pandemic like that. It was a disappointment more than a surprise. We knew the situation was getting worse here. The COVID situation in the province was getting not improving. The ability to leave the hotel and move around was essentially limited. Tôi cũng rất là thông cảm. Hầu như là năm nay tôi đánh giá rất là cao cái sự chuẩn bị của VBA trong thời điểm này. Tất cả mọi người ở VBA đã cố gắng hết sức để làm sao để mùa giải diễn ra. Cho đến lúc cuối cùng chúng ta không cố gắng được nữa thì mới dừng lại. I just told myself, you know, you always have to make time for basketball. You know, this is your job. If it wasn't for me coming to the SEA Games, I wouldn't have a relationship with Justin now. I wouldn't have a relationship with Tam, and I wouldn't have a relationship with Qua. Because 2019, obviously I'm a young guy. I want to come in. I want to kill everybody. I don't care what other people think of me, and I'm here to make my mark. You know, and I did that. And I kind of like to keep that same mentality, like. I don't want to get close to anybody. I feel like if I get too close to anybody, then I'm gonna start building like a relationship, and it'll make me look at you differently. Like I don't want to go at you anymore because I look at you differently. But that's changed, you know. Like being with this team now, it made us like brothers. Cho Tâm anh An mà cùng trùng hợp đó là Tâm với anh An là cũng sinh cùng ngày cùng tháng. Cả đội đã tổ chức một cái buổi tiệc sinh nhật rất là vui, nó rất là một cái kỷ niệm mà rất là khó quên đối với Tâm. Trời bị nữa thì bị ác chơi cái dao luôn rồi không. Tất cả mọi người đều không có bất đồng với nhau, ai cũng hòa hợp với nhau, cũng chơi vui vẻ với nhau trên sân hay ngoài sân gì cũng vậy. Hơn trong cái môi trường mà bấp bộn vậy thì mình đỡ buồn khi mà phải xa gia đình. Guys generally like being around each other. We were starting to build a sense of culture, something that's not there when you start at the beginning. A young guy Git would probably be my guy, not because of what he could do on the court, but his attitude and demeanor that was happening off the court and in practice that people don't see. Cái sân đội team là anh tên đẹp trai nhất. Let's go! Let's go! Let's go! Yeah, he's a young guy. People don't give him the respect and be a young guy, inexperienced guy, first year in the VBA. But the fight and fire and the competitiveness and the fun that he had during our practices, during the off-court stuff, it made our team a lot more fun, a lot more connected. Tại vì mình đại diện cho đội tuyển Việt Nam, quánh như một cái sức áo mà mình phải kiểu cố gắng hết sức, phải quánh hết mình, quánh vì mọi người, quánh vì khán giả, quánh vì đồng đội mình, quánh vì những người tin tưởng mình, quánh cho mọi người thấy là mình xứng đáng nằm trong đội tuyển Việt Nam.
Sau những cái khoảng thời gian mà tập cùng đội thì em học được rất nhiều kinh nghiệm từ mấy người anh đó, học được cách thủ, học được cách tấn công, học được cách mà làm sao để kiểu mà nữa mình về cái tỉnh nhà mình dẫn dắt cái đội bóng mình sao. Xong giải rồi thì em sẽ có thời gian mà để tập cho bản thân mình nhiều hơn, cũng như là học được nhiều thứ chuẩn bị cho mùa giải tới. Bye Vietnam. See you soon. Những trận đấu mà mình thi đấu thực nghiệm ở giải VBA lần này thì nó chỉ là một sự khởi đầu cho một hành trình để mình chuẩn bị cho việc tham dự SEA Games năm sau ở Việt Nam. This season is just like a little taste of like what our full potential is. No one has seen what we could really do yet when we're all at full strength. What you saw here in the VBA 6 is a foundation. The national team showed a glimpse of where we can go. We'll start small as we move forward from here. Of course, SEA Games will be the priority, but you know, a 1, 2, 5, 10-year horizon. We've just laid the foundation to be able to lay out a strategy that can really help put Vietnam on the map.